赛马，我们过去在非常多的影视作品里都见过这项运动，很多人都把钱投进去，想着一夜暴富。那这项运动看起来离我们本身是非常遥远的，但实际上它的影响力也比我们想象的要大很多很多。那这一次我们来到了离我们最近的国际赛马场香港，我们想带你来看一看这项有点神秘的运动究竟在看什么。那除了输赢之外，它还有什么独特的地方？那为了探寻这些问题的答案，我们这才带上了小米与徕卡战略合作5年来最具代表性的作品小米17 Ultra 徕卡版。它首次承载了徕卡标志性的红标，更有着同款的双拼荔枝皮和大师变焦环设计。所以让我们一起来看看赛马吧。那首先，一匹赛马能有多贵？那2000年来自日本御马场的一匹马，曾经拍卖出7000万美元的天价，和3辆 F1 的价格差不多。就算是普通的训练赛马，平均也要70到100万元，算上日常的养护费用，甚至能够超过200万。那原因是因为它们都是一种叫做纯血马的特殊品种，它们的性格敏感，充满活力，就连心脏都是普通马的好几倍大，是专门为了竞速而培育出来的类型。所以你会看到，即便世界上有像这样战车型的 harness racing， 或者是这种看起来比较优雅的 jump racing， 但其中最受瞩目和最主流的形式，还得是香港这样的平地赛马 flat racing， 这看起来就安全很多，对吧？那这种比赛在由一个草地或者泥地、沙地构成的椭圆形赛道里面举办，10到12匹马从固定的闸口同时出场，一场1000米的草地赛，在差不多54秒左右就会完成。那正是这样巨大的风险投入，还有瞬间定胜负的刺激，使得赛马在诞生之初就与另一项活动产生了难以切割的联系。那这里我得先说一句，无论如何，请各位不要参与任何赌博相关的活动，遵守法律法规。我们只想你了解这项运动。那我们在到了香港赛马会之后，发现他们的后台和之前我们看过的其他赛事完全不一样。你看这里的屏幕，有80%的内容都是赔率，布置在场内的40-50台摄像机紧盯着马的活动状态。这不只是为了记录，而是作为关键的投注参考，实时播放给现场的观众和赛事裁判。那具體參考的是什麼東西呢？我們也去問了問現場的工作人員。喺沙圈裏邊，大家會見到有啲好彩色繽紛嘅彩衣啦。咁其實每件彩衣都係代表咗唔同馬主。一陣間見到有啲馬行過嘅話，佢哋會有好多唔同嘅造型啦。你會見到佢戴住個頭套喎，又有個羊毛嘅面箍喎。其實係令到隻馬個專注力，或者佢有一啲配備係令到佢跑馬個狀態，或者佢嗰個表現係會好啲嘅。那離開直轉播的後台，我們還去到了一個有着100多年歷史的房間，它可以說是賽馬運動的核心基礎。那在香港舉行的每一場比賽，上千萬資金的流向，其實本質上都是由這個神秘房間來裁定的。So please tell us, how do you guys make sure the race is fair and can be recognized by anyone? We use the famous American brand Finish Links, a high-speed photo finish camera capable of taking 20,000 frames a second. What? 20,000 frames 20,000 frames in a second. The exposure area of this fast photo finish camera is just 1 pixel. Just one pixel. One pixel is thinner than a piece of hair. Yeah. As the horses pass the winning post, so the camera will be taking thousands of frames per second until the last horse has passed the winning post. And then the software of the photo finish camera will stitch all these vertical lines together to form one rectangular photo. Wow, so it's like literally one line of pixels at a time, scanning everything. Yes. By the way, in Hong Kong and actually anywhere in the world, in all the leading racing jurisdictions, placing are determined by nose of the horse. Only the nose. Only the nose. Right. This is a very, very smart way to do it. Yes. Photo finish, audio and visual. 这个门，这个是门。对，这不是要把我关起来的什么东西？不会。哇，哇，这个门好神奇啊！哇 ，this is like so centered and accurate. Yes, yes. No one can move the camera. Now, we won't start the photo cameras when the race starts because that's too long. Okay. So when the horses are about to enter the home straight, my colleague will press the button to start the recording. Okay. And then after the last horse has passed the winning post, he will press the button again to stop the recording. Has that ever happened before he got the wrong way around? Fortunately, no. Never gonna happen.
If it's me, probably I would get same problem. I would be like so immersed in the race and forgot to press the button. If you are having a bet, you may get to attach to the race, but all my colleagues, they cannot bet. So they're very alert and detached from the action. Right, so they have to be detached. Yes. Just a button. Yes. Have to be manual. But why manual? Like why not like a motion capture camera or something motion trigger? Our concern is because if a horse is not carrying a jockey, if the jockey falls off, then the horse is See where deemed you're a going. non-runner. Right. It's not taking part in the race. Yeah. If it happens to be the first horse leading the race, Everything's messed up. he will stop the time, and that's not a correct race time. It's a smart way to do it. Yep. Just need a too reliable person. Low tech but reliable. Yeah. 赛马与博彩业深度捆绑所产生的庞大资金流动，使得胜负判定必须精准，无可争议。这成为终点摄影技术的第一推动力，甚至最后登上了奥运会，演变成了现代所有体育终点线摄影技术的起源。不过在此时此刻，看见这个保留了100年的房间里面，赛马仍旧使用的最原始的肉眼判罚，还有手工操作，这感觉还是挺微妙的。那说到这儿，我突然想到，我们好像还没有看到真正赛马比赛时候的场景，对吧？那么现在，我们一起来感受一下吧。我以前一直以为赛马是一个没有这么大众的运动，但怎么感觉在香港这边是一个比较大众啊，就要很为人熟知的一个运动？就跟我们这边一样。哎呀，好，这个时候好想有一张手机给这个马拍张肖像照。没事，我这就给你找一只好的手机来。虽然我嗓子不好，但是我有好的手机。这个相机啊，这是手机还是相机啊？哎，这就是小米最新出的这一款，它非常非常。我的天，这是第一次有徕卡红标出现在手机上面。这个怎么还可以转呢？它有变焦环，特别特别棒。我天哪，我忍不住想要给这个马来2张了。你转动它可以调整它的 EV 值。哇，天亮了。那这些都是我们使用小米17 Ultra 徕卡版拍摄的照片，它主摄的英寸超大底和 Low Fake 超高动态技术，能在夜晚光线不足或者背景高亮的情况之下，也能拍到清晰有细节的前景人物。它与徕卡合作的大师变焦环设计，提供了一种非常流畅的变焦体验，不管是调节滤镜还是虚化，真的就和使用徕卡相机的感觉一样。那我不知道你会不会好奇，假如我每次都选那些胜率最高的明星马，是不是就是包赚的？我和李思维实际上看了好几场，我们发现胜出的都不是胜率最高的明星马。那这就要讲到赛马会为了让比赛充满悬念而诞生的一种特殊的赛制。简单来说，就是裁判组会根据马匹的过往战绩，先给每一匹马进行评分，跑得快的多负重一些，跑得慢的會輕一點。大家見到咧，呢個係我哋香港賽馬會裏邊嘅過磅室。每個騎師上賽之前同埋完成賽事之後前咧，佢都需要過磅嘅。如果個騎師嘅重量唔夠嘅話咧，我哋係有啲圓塊咧，係俾佢擺喺身上邊咧，我哋去到個指定嘅重量嘅。咁但係如果騎師完成咗賽事翻嚟之後，或者贏咗場賽事翻嚟之後，如果個重量係達到唔好嗰個標準嘅話咧，其實有可能係會取消嗰個賽事嘅資格嘅喎。所以其實呢個磅數係好緊要嘅。那这个让磅赛制最直接影响的就是马背上这些骑师。你会看到，为了减轻负重、降低风阻，他们个子都瘦瘦小小的，与纯血马的命运相似。很多顶尖骑师从小就生活在马厩旁，他们的父辈甚至祖辈都曾将一生托付给这个运动。那在香港最出名的骑师莫过于扎克·潘顿，他的职业生涯累计获得过1900多场胜利，获得过许多国际大赛的冠军。所以在这种充满不确定性的赛制之下，他是怎么做到的？How many horses have you ridden in your career? That's a good question. I rode my first winner in May of 2000. In Hong Kong, I would say I would ride between 700 and 800 horses per season.
and before that in Australia, maybe 1,000 to 1,200 per season. So every horse is different. They've all got their own character and their own personality, and you need to know if they like to be fast from the gate and race handy, or if they like to relax early in their race and come late, if they like to come on the outside with a bit of room, or whether they've got the confidence to come through the field. If I'm in a race on a horse that likes to lead, but there are 5 other horses in the race that also like to lead, I need to make a decision. Do I keep pressing on and run the risk of doing too much work, or do I come back and ride him in a new way and hope that it works? So there's no right or wrong answer. Sometimes it's trial and error, but you need to be flexible. And as a jockey, you need to have good balance, good timing and good rhythm. Every day I'm on a horse, so I'm riding track work, or I'm riding barrier trials, or I'm riding races. Outside of that, I do some personal training. I try not to do weights because I can't build up too much muscle. I've got to stay lean and fit, thin and fit. 那骑士的生活实际上并不轻松，他们的日常生活中保持的极其严格的自律，几乎没有一处不是和赛马相关的。你想象一下，减重到极致，没有太多的肌肉和脂肪保护他们自己，几乎都是在不穿戴任何护具的情况之下驾驶的这样奔腾的赛马，时速可以达到60-70公里，这需要多大的勇气 Which part is your favorite in horse race? Winning. I love winning. Okay, I see. 有時會見到騎師嘅發揮啦，咁因為有啲馬係好難操控嘅，咁但係唔係喎，原來換咗另外一個騎師喺第二個人嘅手上面咧，又可以跑得好啲咧，咁我又覺得睇到啲馬有唔同嘅進程，咁我又覺得呢個都係樂趣嚟㗎。我哋依家學校呢度啦，咁暫時就有6隻馬喺度啦，咁全部都係啲退役馬嚟嘅。賽馬生涯完咗之後呢，咁我哋就會接收某一部分嘅馬啦，咁同佢哋再做一個重新進行一個訓練，咁就可以適合我哋嘅學員。咁依家我個同事啦，咁可能進行一啲簡單嘅刷毛啊，咁make sure隻馬靚仔仔咁樣就可以出馬房，咁準備配鞍去做之後嘅操練嘅。最主要我哋會睇耳仔啦，咁如果見到隻耳仔係向前嘅，或者周圍喺度喐緊嘅，咁其實佢係比較一個放鬆嘅狀態。但係如果隻耳仔接到向後接得好埋，可能直接到係貼住條頸咁樣嘅，咁呢個時候就要小心啦。咁可能隻馬就覺得嗰刻係有危險啦。咁每次參觀你都可能有紅蘿蔔嘅，咁佢可能覺得咁我哋今日有咁大嘅團隊喺度啦，咁可能見到有個人佢以為有紅蘿蔔食，咁佢可能比較興奮。咁但係佢係咁嘅，佢開心唔開心都係咁樣嘅，佢好中意一路喺度玩嘅，係。这个像大学宿舍区一样的地方，其实就是赛马门的马房。那和赛场紧张感完全不同的是，这里的氛围真的还挺轻松的。每天凌晨，他们就会起床来做一个叫做晨操的锻炼，有点像学校里组织那种早起跑操的感觉。会跑步、游泳，给他们肌肉进行基础的锻炼。那仅仅是短暂的相处，我们也能感受到这些赛马其实非常的聪明，他们是有自己的想法的。这不是个例，那历史上许多博得观众喜爱的赛马都是如此。相比显赫的战绩，个性才是他们备受喜爱的原因。那比如过去著名的常败将军乌拉拉，他在整个职业生涯里面连败113场，却依靠着坚持不放弃的失败者姿态，赢得了数万人的喜爱。那还有美国的海饼干，从一匹倔强无人看好的草根小马一路逆袭，赛马场上其实不缺少这样动人的追逐故事。但很多时候，他们比单纯的赌注更能吸引大家的目光。那我也想向各位再重申一下，我们做这个节目的目的并不是推荐或者推崇，只是向各位展示世界上还有这么一群人，把他们的生命和时间绑在这项运动之上。那目前内地也有些地方赛马场开始投入建设之中，而在香港，赛马会也在希望逐渐从博彩之外，让这项活动变为年轻人愿意驻足放松的文化地标。这项花费巨大的运动，或许能够在未来找到另一种更加适合的生长方式。好啦，最後200厘米啦，前面勇者為王咧拋離咗個幾身米，奇異歡聲中間追，大馬都上嚟啊，係幸運騎兵啊，在馬林中間做個海鑽石嗰啲馬，最後100厘米啦，勇者為王有少少嗌咗出嚟啊，但係都拋離2個身米，贏緊呢場賽事啊，跑第2名嗰個係幸運騎兵啊，奇異歡聲第3，海鑽石外面最後啊，結果今場賽事。那最后，非常感谢小米17 Ultra 徕卡版对本次记录的全程陪伴。这几天里发生的每一段故事，
我们记得，他也同样记得。它承载的不只是徕卡标志性的光影美学和相机般的操控质感，更是一种长久以来值得珍视的精神，保持好奇，专注本质，珍视那些看似平凡却具有意义的瞬间，并非只为创造更强的影像参数，而是为了把这种看见的能力交还给每个人。按下快门，留下的才是你的生活。同时，我们也感谢香港赛马会和香港旅游发展局对本片拍摄的大力支持。作为中西文化交融之地，香港不仅有着悠久的赛马传统，在春节期间更是有着独特的节庆魅力。从袅袅香火到琳琅满目的街市，整座城市沉浸在传统和现代交织的氛围之中，所以很欢迎你来香港看一看。也预祝各位龙马精神，万事如意，马到成功。那如果你喜欢本期节目的话，也别忘了给我们点赞、投币、3连转发，这对我非常大的帮助。那么我们下次再见。